Всем привет, с вами Бага, вы на канале Бага Гейм, и мы продолжаем прохождение Robocop Rogue City. Прошли первую миссию, вот. Сразу понятно, что с нами не все в порядке. У Робокопа есть свои недостатки, как говорится, не идеальный он робот. И есть у него всякие сбои, которые сейчас мы идем в изолятор и попытаемся это все починить. Погнали! Тяжелая походочка. Так, осматриваемся. Довольно-таки большой у нас тут полицейский участок. А, это мы зашли и вышли. Окей, давайте быстренько прогуляемся. Вот, что-то сразу нам попадается. Отчет об инциденте. Отчет об инциденте. Происшествие. Пропавшее тело. Обратился Нэнси Магуайр. Принял обращение Майкл Брикс. Описание событий. Тело мужа. Мисс Магуайр пропала при перевозке в похоронный дом Готтерн. В записях похоронного дома поступление тела не значится. Так, секунду. В записях похоронного дома поступление тела не значится. Дополнительные комментарии. На этой неделе это уже 3-е обращение о пропавшем трупе. Надо в этом разобраться. Окей. В Детройте пропадают тела. Плачевная ситуация. Удержите для отслеживания. Добавлю новое задание. Окей. Офицер Эстес. Поговорить с Эстес. Так, поговорим. Кровь, кишки, еще куда ни шло, но с рвотой я возиться не стану. Будь другом, оттащи этого осла в камеру для пьяных. У тебя-то и перчатки специальные, и дополнительная защита, тебе не страшно. Нормально она нас запрягла. Хотели немножко прогуляться по участку и намотались. Погнали. Это что, американские горки? Ну, кстати, довольно-таки легко. Оп, не сюда. Да что, давайте его сразу на расстрел уже отправим. Ладно. Снова здорово, просто брось его в любую пустую камеру. Бросаем. Положить. Я снова дома. Спокойной ночи. Опять нам все веселье портишь, клоун ржавый. Да ладно, ребят, не бунтуйтесь, ну чё вы. Ну, собственно, изолятор небольшой. Камера не переполнена. Так. А мы поднялись вообще вот отсюда вот. Что здесь у нас? Активирует стрельбище. Так, стараюсь. Оп. Перезаряжаемся. Быстрее! Ой, блять, как знал. И... Давайте управляемость посмотрим, а то слишком... Так, чувствительность. Давайте повысим до вот 70, наверное. Применить. О, так получше. Блин, я же другого попал. И чё? Никаких, в общем-то, нам очков и не дали. А было ли там какое-то задание в принципе? Так, еще раз посмотрим. Цель какая-то есть? Ну все, я понял, цели нету.
Хватило патронов. Так, и последняя волна. Ну, тут я уже просто мажу вслепую. Прямо в точку. Собрать 150 очков в тире. А мне кажется, мы первый раз собрали 150 очков, разве нет? Так, окей. Так, интересно, а сколько всего? Если у нас эта история, сколько максимально надо собрать очков в тире? Ладно, будем надеяться, что это максимум. Потом я после этой главы посмотрю, есть ли там еще ачивки. Так, продолжаем исследование. Так, тут душевые, женщины, никого нету? Никого. Ну, наверное, и в то время не было такого. Черт возьми, да как я его починю? Давай я починю тебя. В чем заключается проблема? Мой дурацкий шкафчик не открывается, попробуешь? Сейчас его вырвет. А по роже. Так, тут у нас амуниция. Ну и все, в принципе, я так понял. Больше тут ничего интересного нет. Мы всем помогли. А, вон еще что-то есть. Побежали. С доктором у нас нет никаких разговоров. А, ну это мы вот сюда пришли. Сейчас соберем еще вот тут улики. Сержанту Риду, поскольку полиция Детройта управляет OCP, а OCP, как и любая другая корпорация, стремится к прибыли, работа всех полицейских должна быть экономически выгодной. Чтобы научить вас и ваших подчиненных нести службу с наименьшими затратами, мы подготовили брошюру под названием «Стоит ли вмешиваться?». Вы обязаны распространить брошюру среди офицеров отделения метро Запад. Угу, тут мы собрали. Сделаем такой небольшой проход. Как будто она светилась, или мне показалось. Подсветки в клавиатурах тогда ничего не было. Что-то еще. Программа Robocop. Программа Robocop. Задача, главная цель программы — создать продвинутого механического офицера полиции, который сможет работать 24 часа в сутки. Гибрид кибернетики и человеческого мозга. От подобных программ нашу отличает работа с донором-человеком, опытным офицером полиции, чьи способности и профессиональный опыт будут внедрены в компьютер. Все это возможно с донорским мозгом. Подробнее подразделение концепции безопасности. Директор Боб Мортон. Название отряда: отряд OCP по борьбе с преступностью. 001 Robocop. Донор Алекс Мерфи, то бишь мы. Угу. Ну вот так вот нас сюда и запрягли, собственно говоря. Угу. Ящики. О, там даже базука или что это? Нет, это, наверное, какой-то генератор того времени. А вот и моя любимая машина Стражи Закона. Погоди, ладно, займемся делом. Погоди, я еще не закончил осмотр полицейского участка. Ну, у меня такое ощущение, как будто все. Вот карта есть. Но мы как будто бы все прошли. Тут мы были. Быстренько сейчас пробежимся. В раздевалке у нас вроде никаких не было. А, заебись, блядь. Побросала гранаты и съебалась. Молодец. А эти тоже стоят тут. Сейчас кому-нибудь оторвет что-нибудь. И будете потом. Ебать, это что за Джон Рэмбо? Хуям, блядь. А чё они все такие деловые-то? Особенно вот она. Мыло кто-то уронил, ребят. Мыло ронять в душевых крайне не рекомендуется, потому что здесь ходит Robocop. Так. А, ну вот там еще что-то есть. Но я так понял, мы там были. А, нет, вот здесь мы-то как раз таки и не были.
Осматриваемся. The new guy. Новый парень. Не, ну у них вот так вот, если посмотреть, не знаю, насколько все было, там, это какой 80-е, там, 90-е, 70-е. Оборудование у них достаточно-таки современное, я хочу вам сказать. Так, и последний разочек сейчас сбегаем, осмотримся еще тут. О, вот что тут еще у нас есть, смотрите. Подземная парковка. Тут чинят полицейские автомобили. После перестрелок, после патрульных выездов. О, можно сразу свалить. Покинуть участок. Мы можем прям вообще изи. Ну и кто нас остановит, так сказать? Хочешь, на мопеде поедем? Ну и, наверное, все. Ладно, погнали на место. Не, ну они все вот модные. Коленочку так подставили. Эх ты, этот вообще парень модный. Ох ты, как быстро поднялись. О, еще есть вот серверная. Привет, Мерфи. Это уже что-то такое современное. Так. На стрельбище мы были, ну и как бы и все, погнали. Оп, сюда нам. Да побежали еле-еле. Сейчас нашу черепушку-то и разберут. Стоп, а куда нам? А, угу. Присядь, пожалуйста. Вот так шрам. Но я уверен, твоему противнику еще больше досталось. Так ведь? Вы мне не доверяете? Не обращайте внимания, я пока это сниму. Слушай, Робо, дело такое. Старик недоволен твоей работой. Я предложил отправить тебя на металлолом, но он хочет тебя починить. Да уж, красавчик, ты умеешь вписываться из девчонок. Так у него у самой рука кибернетическая. Ему не больно? Больно? Дамочка, это машина, он официально труп. Можем делать с ним что угодно. Нет, мне не больно, физически. Мы внедрим тебе небольшой чип для мониторинга, он будет отслеживать и проверять твою систему в реальном времени, чтобы мы поняли, какого черта с тобой творится. С этого момента за твоей работой будут наблюдать, и она будет оцениваться, так что веди себя хорошо, ясно? Чип установлен. Посмотрим, что тут у нас. Оценка Робокопа. Главные задания. Все главные задания выполнены. Второстепенные задания. О, у нас еще второстепенные были. Все заложники студии спасены. Сорямба. Офицер месяца, да. Получите А за любое оценивание. Каждый раз, когда вы переходите на новый уровень, вы получаете очко навык, которое можно потратить на развитие навыков. Развитие навыков повышает вашу эффективность, а также позволяет получить уникальные преимущества и открыть предпочитаемые опции в диалогах. Нажмите, чтобы закрыть экран навыков. Так, бой. Ударная волна недолго оглушает врагов поблизости. Перезарядка. Щит. Выносливость. Инженерия.
Позволяет таранить врагов или быстро уходить от опасности. Фокус. Замедление. Ваша рефлекс позволяет ненадолго наблюдать пространство в замедленном времени. Мне вот это очень хочется. Окей. Сканирование. Дедукция. Психология. Удваивает полученные очки доверия народа. Угу. А сколько у нас всего? А, еще один, да? Стоп, отмен. Бля. Подожди. Психология, потом фокус и броня, наверное. Выйти. Сохранить текущие навыки. Я уже вижу нежелательную активность гиппокампа. Нужно за ним понаблюдать. Все остальное кажется установленным верно. Чтобы убедиться, проведен небольшой тест. Нужно удостовериться, что все цепи в порядке, и назови свои основные директивы. Служить обществу, защищать невинных, соблюдать закон. Да. Замечательно, никаких нарушений, но как и при любом обновлении, обязательно сходить в тир. Возможно, тебе потребуется кибров. А мы там уже были, это все? Нет, не все, доктор. Конечно, прошу прощения, меня зовут Оливия Бланш, я полицейский психолог, я специализируюсь на работе с офицерами, которые перенесли национальное потрясение. Это мы. Эмоциональное потрясение, ну вы тогда с микроволновкой поболтайте, а то она у нас тоже поломалась. OCP интересуется, согласитесь ли вы общаться со мной в рамках процесса оценивания. Я заметил, что к работе ваших механических компонентов относятся с большим вниманием. Однако один из аспектов вашего устройства неприемлемым образом игнорировался. Это ваш человеческий стан, ваш мозг. Согласен. Будь моя воля, я бы его вообще убрал. Как считаете, доктор? Меньше забот. Меня забот не пугает. Что скажете, офицер? Вам было бы интересно посотрудничать? Я не уверен. Так, кто-то бежит. Роб, Рид собирает всех в конференц-зале. Через 5 минут по поводу новенького. Извините, доктор Бланш, меня ждут в другом месте. Погнали. Но... Ну а ты как хотела? У нас тоже есть свои дела и задачи. Что тут скажешь? Мы попытались. А теперь все разработаю над какой херней там обычно. На этой телестанции такая же жесть творилась. Хорошо, что Мерфи был с вами. Это точно, без него бы мы все там полегли. Так что да, ребят, вот так вот. Нет-нет, да такой роб... Так, стоп, а куда нам? Мерфи, я слышу, тебя назначили калибровку. Подходи поближе и нажми как будто... Давай. Ой, что-то я вообще... $53, а тогда 52 было. Ёпта. А, да? Короче, когда они вот стоят, то все, это заканчивается. Я так понял, стрелять можно бесконечно. Ладно, в следующий раз попробуем. Ачивку мы за первое, так сказать, получили. А как вот замедляется вот эта вся история? Пойти в конференц-зал. Погнали. Всем известно, что после того, как СМИ объявили о новеньком в городе, у нас случился скачок преступности. По слухам, он хочет спустить в старом Детройте круглую сумму. Теперь каждая банда города рекламирует свои услуги. Его необходимо найти, пока ситуация совсем не вышла из-под контроля. Где будем искать? Наш лучший вариант выяснить, не связывался ли он с горящими головами. Робот, для начала проверь зал игровых автоматов в центре города. Там в последнее время часто
Панки мелькают. Вас понял. Всем остальным не зевать. Вопросы? О Бригзе нет новостей? А что не так с Бригзом? Его со вчерашнего никто не видел. Дерьмо. Местонахождение офицера Бригза по-прежнему неизвестно. Он не выходил на связь ни с кем из нас уже более 20. Эти два дела связаны, у нас нет причин так полагать, но если кто-то выйдет на информатора Бригза, может выяснить что-то новое. На этом все, займитесь делом. Начинай без меня, например, мне еще отчет писать, и сначала нужно сделать еще кое-что. Да и пошла ты. Мы сами с усами. Так, садимся в машину. Что, нам даже порулить дадут? Машина готова, Роб, покажи им всем. Слушайте, ну вот, по, так сказать, своим этим, как его, хотите покинуть зону, да. City, didn't you? It'd be easier to burn it all to the ground. Believe me, just burn it all. One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. It's getting colder. Now we don't have anything for the fire. How was I supposed to know someone would steal our old tires? Hey, Robo, can you help me out here? Be a man, Pig. Why make such a big deal? How can I assist you, officer? I'm trying to catch this one shifty dealer. This guy steals nuke from other pushers to sell it at half price. This dopehead buys from him but won't tell me his whereabouts. I don't know any dealer. You were carrying for 3 different pushers, so you either like to walk for miles to buy nuke, or you appreciate a discount. Don't take it out on me because the guy broke your nose.
As you can see, he doesn't want to cooperate. Do not worry. According to my directives, there are several ways to convince him to cooperate. I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay? The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect Nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. Shh, pigs. Mind your own business, cop. Murphy, this is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Apparently, his niece's car has been stolen. Find it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name. But I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently. But I can assure you that it was not the one you're looking for. Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? I do not mean to obstruct anyone's work, but fulfilling my duties takes priority. Then why aren't you out there on the streets where a real crime is happening, instead of badgering hardworking citizens? Is car theft not a real crime to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest.
See, I've told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my workers' private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. That's his locker. Go on, have a look. And what do you reckon? Is he your man? For the time being. Where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when two thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month, he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. That is all for now. Hey, make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. The shoes I found in the dumpster behind the mega store. I got $15 for them. Shh, quiet, unless you want to lose them.
Oh God, I messed up good. You must be Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh God! It must be those thugs! We're dead! No one was gonna save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Hello? Anybody home? Where are you, Scotty boy? You can only hide for so long. Oh, it's the metal pig. Hit. Don't let it scare you. Look out! You did it! They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw-up. Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Who did you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Why were you hiding? You saw those thugs! They were looking for me! They realized I tricked them! They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Any criminal matters should be reported to the police. I know, I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal.
Citizen, I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Screw you, man! So, what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? It is my duty to warn you not to commit that, or any violation, again. Yes, sir. Thank you. I'll do my best not to get caught again. What does eviction mean? Evening, And who's the officer. debt collector? Why can't I open the door for him? Dad, tell me the truth. Are we poor? Dad? Dad? Tired of poor kids asking annoying questions.
I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Proceeding to secure the perimeter. Keys are in the ignition. Thank you so much! I promise I won't mess this up.
No short-term investments. Not in this market. We're looking at an annual return of 9.2% if you diversify your portfolio based on the volatility report. Deferred profit shares are where it's at. Trust me, I know what I'm talking about. Public drinking is against the law. Public? But this is my private sofa. I've dragged it all the way from the junkyard. I will let you go this time, but remember that drinking in an unsuitable environment can lead to severe consequences. Well, that's the whole point. Oh, really, man? You're my best friend. I love you. Could you please keep the noise down? I'm scaring off my customers. Can't hear ya. Music's too loud. Good evening. Are those two men bothering you? First, they harass my customers. Then they threaten to burn down my shop. You need to do something about it, officer. What do you want, cop? Can't we have a little bit of fun? We did nothing wrong.
Your volume control seems to be broken. Leave it! That's Let me brand help. new! I've only stole... Thanks, officer. Hey, this area is off limits. You need permission to get in or a warrant. Something is coming. I can feel it. Help! Help! This rascal was trying to steal my cart. Look what he's done! Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. You can go, but remember that mistreating another member of society is like singing off key. It disrupts harmony. Harmony my ass! I can't believe you're letting him go! If that's how you operate, you might as well jump in my cart with the rest of the scrap! Mike was driving and we heard what we thought was a blown tire, but it was just a gunshot.
Hey, I'll learn less if you hang around here. One that likes swimming in oil surely must be swimming in money. Littering is prohibited. What was I supposed to do? I've missed the garbage collection and we had fish on Friday. You have no idea how much it reeks. You violated the law. Oh, man. So I pay the city for not removing my garbage and now I have to pay for removing it myself? That's ridiculous. The moral is, stay away from fishy activity. Congratulated you yet. He's my favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp.
Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo, and the body was covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? I will look around. We must bring the murderer to justice. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. That's this green-blue shit on her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Yeah, probably belonged to our victim. Let's try to find other clues. Poor Casey. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Oh, I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens? I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with, and years later develop serious diseases from. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time.
Now, the set. Oh, I'm telling you, officer, dumpsters are like a bag of candies. You never know what you're gonna get. If you feel lonely, you know where to find me, officer. At least it ain't raining. And she takes off her top and says, Hey, this is a private conversation, pig. He drew a gun, asked me for money. Only a moron steals from a beggar. That's what I say. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement.
I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Your proposal may be considered punitive. I will hold anyone who breaks the law responsible. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there, but look for something on Jenkins, too. I am looking for... Look, I'm busy. But you know what? I like your paint job. It would look nice on my new car. Can you leave me your card or something? The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in a contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean... В общем, на камерах все было понятно. Кто и что сделал. Теперь ищем дублера. Ваш дублер предложил вам услуги проститутки. Предположительно, это та, которую убили.
Люди мне много чего предлагают, но это не значит, что я на все соглашаюсь. Сокрытие информации от противозаконной деятельности – это тоже преступление. Если так, то не я один закон нарушаю в этой чертовой сфере. Знаешь что? Я подумал, почему бы мне не помочь? Правоохранительные органы это прекрасного города. Где найти дублера? Он работает на автозаправке поблизости, но сомневаюсь, что это его основной источник дохода. Я еще с вами не закончил, вам запрещено покидать город. Так, ну мы тут все закончили, идем дальше. Угу, вот отпечатки. Кто там? Помоги мне, приятель, кожу жжет, капец. О, вот этот типчик. Совпадают. Так, сканируем. Угу. Ага, съемка подпольная. Меньше из ваших проблем. Слушай, я знаю, зачем ты здесь, но я не виновен, клянусь. Вы задержаны по подозрению в убийстве Кейси Кармел. Если вам нужна медицинская помощь, вы ее получите. Я этого не делал. Это Дженкинс, Джерри Дженкинс, телевидение. Ты должен мне поверить. Сделайте официальное заявление в участке. А Дженкинс будет на свободе. Это он убил Кейси. Они вчера здесь встречались. На теле Кейси был сам Лок. Улики указывают на вас. Да, это я устроил встречу, признаю, но я ушел раньше, чем это случилось. Когда вернулся, она была уже мертва, и я решил избавиться от тела. Дженкинс единственный, кто мог это сделать. Зачем Дженкинсу встречаться с проституткой здесь, если через дорогу есть мотель? На меня вышел его агент, сказал, что ему важна конфиденциальность, предложил большие деньги, и я подыскал Дженкинсу неприметный вариант. Дженкинсу он понравился. Он сначала повыделался, но потом видел Кейси, и его сразу все устроило. Зачем Дженкинсу ее убивать? Я откуда знаю, меня там не было. Тяните время. Но он там могла ляпнуть, что начнет шантажировать Дженкинса, но я ей быстро мозги вправил. Ну и так подумал. Почему не обратились в полицию? А что я скажу, что у меня за заправкой звезда проститутку грохнула? То слишком даже для этого города. То есть вы решили, что выкинуть ее тело в мусор – это идея получше. Я не виноват, что люди больше верят человеку из телека, чем мне. Я проверю ваше заявление, но все равно понесите наказание за свои действия. Угу. Сейчас на камере все будет ясно. А, вот она. Она уже сразу сказала, что я не хочу ничего делать.
Ой, он ее сразу... Сильно. Почему ты пытаешься меня запугать, Кейси? Я просто доктору не могу помочь с оплатой. Цены на паллиативный уход поднялись для всех, не только для твоей мамы, но ни за кем не ухаживают так же хорошо, как за ней, за те суммы, которые ты платишь. Напоминаю, что долго не продлится, если ты расскажешь о нас моей жене. Вот и все. Так. Инженерия. Стоп. А у нас же больше было, нет? Странно. Ну, нашел что-нибудь. Судя по уликам, Дженкинс виновен в убийстве Кейси Кармел. Я говорил, однако вы виновны в сокрытии преступления и надругательстве над трупом. Я вызову бригаду медиков, вас примут, когда состояние позволит. Что за аватар? Так, погнали к этому убийце. Вот он, конечно, нас хотел опрокинуть. А его там уже и не будет. Да, его нет. I can't let you in, Robo. They're in the middle of a shot. This cannot wait. Говорят, что в наше время 20 секунд калифорнийского солнца — это слишком много. С тех пор, как мы потеряли озоновый слой. Если вам нужна защита от калифорнийского солнца, у меня есть решение. Какого хрена? Заключение в тюрьме Детройта. Джерри Дженкинс арестован по подозрению в убийстве Кейси Кармел. Я видел тебя по телеку, ты снова заглючил. Больно, черт возьми, мне больно. Раскрыли преступление. Оу, вкрутую. Офицер Курц и офицер Унил рассчитывают на вашу помощь в раскрытии убийства. И мы их не подвели. Так. Ребят, ну я думаю, что на этом все. Вторая часть подходит к концу. И в следующей серии мы вернемся на прохождение основного задания. Поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока.